région, on calcule qu'il y a 5 millions, 5 millions de Mexicains qui ont des racines mayas. Les gens, ils parlent la langue maya à la maison, mais au moment que les enfants ils vont à l'école obligatoire, ils doivent apprendre à parler l'espagnol. Et malheureusement, ici, il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour les gens pour travailler. Alors, l'agence, il permet donc que les Mayas ils montent ici dans la transportation pour essayer de faire une petite affaire. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, les Mayas, ils ont développé l'astronomie, l'astrologie, les mathématiques. Et on sait que les Mayas, ils étaient déjà capables de faire des calendriers. Ils avaient un calendrier de 260 jours pour se souvenir des fêtes, ou bien un calendrier solaire de 360 jours comme nous. Mais ils avaient aussi un calendrier pour situer leur histoire dans le temps. Et c'est déjà déchiffré. Alors, aujourd'hui, c'est possible que si tu es né aujourd'hui, non, on peut te montrer la date de ta naissance avec les glyphes mayas. Comme ça s'écrit avec l'écriture maya. Et bon, c'est une chose peut-être intéressante. Alors, Carlos, non, il est maya, il va se présenter, non, il va nous expliquer un peu son affaire. Mais bien sûr, il doit le faire en anglais, non, parce que bon, il ne parle pas français, il ne parle pas l'allemand. Mais normalement, les gens, ils essayent de faire les efforts pour se faire comprendre. Les gens, hier in dieser Umgebung leben ca. 5 Millionen Mexikaner mit Maya-Wurzeln. Die Leute sprechen Maya zu Hause. Und erst wenn die Kinder in die obligatorische Schule gehen, dann müssen sie Spanisch lernen, unsere offizielle Sprache. Aber leider so hier das Niveau der Bildung der Leute ist sehr, sehr niedrig. Und dann die Leute haben es schwierig, einen Job zu finden. Dann die Firma erlaubt, dass Leute wie Carlos, no, ein Maya, ist gerade so gestiegen. Wir versuchen so ein kleines Geschäft zu machen. Was bedeutet das? Wissen Sie, die Maya haben sich wirklich für Astronomie, Astrologie, Mathematik interessiert. Die Leute waren schon fähig, um Kalender zu bauen. Sie hatten zum Beispiel einen Kalender mit 260 Tagen, sich an die Feste, an die Zeremonien erinnern können. Die hatten auch einen Kalender mit 365 Tagen, einen Solarkalender wie wir. Aber um ihre Geschichte in der Zeit zu situieren, sie haben auch einen Kalender mit etwas mehr als 1,5 Millionen Tage auch entwickelt. Und diese Kalender, die sind schon Ziffern. Heute ist es möglich, so ein Datum, zum Beispiel, ich bin also am 2. Februar geboren, no? Kann ich, ist der Tag mein Geburtstag, kann man sagen, auf der Maya-Kalender übersetzen lassen, no? Mit Hieroglyphen, Daten. Das ist manchmal interessant, no? Leute, die sowas mögen, so eine Erinnerung oder wann sind die Leute geboren oder verheiratet oder sich scheiden lassen. So alles kann man so auf der Maya-Kalender situieren, so die Geschichte. So der Carlos, er will etwas erzählen, er macht das auf Englisch, no? Er ist auch ein Maya, so Mexikaner, aber mit Maya-Wurzeln. Uno, bueno. Sorry. Well, ladies and gentlemen, before to explain to you how to read the Mayan symbols, the Mayan glyphs that we have right here painted in this original Mayan paper that we make by hand in Maya time using a bark of a tree, I'm gonna give you a welcome in my language, my mother language, okay? Which is not Spanish, it's Maya, okay? So I'm gonna give you a welcome and I make the translation for you, okay? So, Malo Kinesh, Bichabelesh, Incabae, Carlos,
Ultimately, Achimativo, Dandalachiba Tomeklai, White Lumi. You may understand my name, Carlos, yes? Well, what I say to you is good morning to everybody. How are you today? My name is Carlos. Welcome. Okay, this is what I say to you. Okay, now in an easy way, I'm gonna explain to you how to read one date, because all this from here to the bottom is only one date, like the Mayas would write. This is only an example date to explain to you how to read it. Okay, March 21st of the year 2023, equinox date that happened in the main pyramid. Ladies and gentlemen, to read this date, to understand this date, we need to remember that my culture started to count the time in the year 3113 before Christ. They start to count the time day by day, not years like we do today. Okay? Now, if we want to know how many days already passed since the beginning of the calendar till this date, we need to multiply, we need to associate the numbers that you see right here in this side and this side, I mean the dots and bars and the seashell that we have right here, by the values of the cycles of time, okay? That means that the Mayan symbols that you see right here that looks like humans or animal faces are periods of time for us. In the Gregorian calendar, we use a day, a week, a month, a year, and a century. In the Mayan calendar, we use a Bactun, a Katun, a Tun, a Winal, and a Ki. This one represents only one day, 20 days, 360 days, 7,200 days, and 144,000 days. Okay? This is 400 years of 360 days, and this is 20 years of 360 days. Okay, just to have an idea. Next, like I said before, we have numbers. My culture uses only 3 symbols in their mathematical system. They know the concept of 0. They represent number 0 using a seashell. For unit, they use 1, 2, 3, or 4 dots. For 5 units, they use a bar. Okay? Using 3 symbols, my culture, they can count to infinity using a binary system, okay? According to the position of dots and bars going up, okay? And of course, using the concept of 0, okay? Let me give you an idea how it works. For number 6 is a bar and a dot, okay? Number 9, a bar with 4 dots. Number 10, 2 bars. 15, 3 bars. 19, 3 bars plus 4 dots, okay? If the system is binary, going up, did you have an idea how they represent number 20? We cannot use 4 bars. You have... Ici, peut-être ça ressemble à la place qu'on vient de visiter. On a pyramide, plateforme, je vous disais, il est là, c'est notre fond. Et c'est comme là-bas, pyramide, plateforme, c'est notre. Seulement que ici, c'est l'original. C'est là, c'est la copie, c'est la partie moderne. No, well, we need to use the concept of 0 right here in the bottom and a dot in the top. 1 by 20. Okay? If we put 2 dots, 40. 3 dots, 60. 4 dots, 80. A bar, 100. 2 bars, 200. What about if we put a seashell, another one, and a dot in the third position? 400. Because 20 by 20, 400. 400 by 20, 8,000. And using only 3 symbols, we can count to infinity. Okay? Now, let's know how many days already passed. To know that, we need to do this operation. This is number 12 by 144,000. This is 18 by 7,200, 0 by 360, 12 by 20, and 16 by 1. Okay. Once we multiply all the 5 symbols that we have right here, we're going to have the total of days already passed since the beginning of the calendar till this day. Okay. Finally, we have the representation of the 2 calendars was used by my culture on that time. The sacred calendar we call Tolkien, and the civilian one we call Ha. The Ha calendar is like the calendar we use today, 365 days of the solar year. That was divided in 19 months, not 12, in 19, 18 of 20 days each month, plus 1 month of only 5 days, the last one, okay? This one right here, it was divided in only 13 months of 20 days each month, okay? That means that they use a cycle of 260 days, exactly a lunar cycle, okay? Related with, obviously with fertility.
20 days. Let's say that all the 5 symbols that you see right here represent. Gagner le droit de porter un makawili, c'était un symbole ou une arme que seulement les commandantes, okay? Les capitaines pouvaient y avoir. Ça c'est de la roche obsidienne. Il n'est pas fait pour tuer, il est fait pour endommager, pour mettre votre ennemi en choc. Parce que l'objectif principal, c'est pas de tuer tout le monde, c'est d'obtenir des prisonniers. The year, okay? This is the representation of the day according to the sacred calendar, and the representation of the month according to the civilian Mayan calendar, okay? Like you can see, to represent the Mayan days, we need to use all these Mayan glyphs. The symbol that you see right here in the very top is always the same, never change. This symbol that you see right here is considered the starting point. The 31 years before Christ, when my culture starts to count the time day by day using a lot of symbols. Okay. Well, ladies and gentlemen, this is the idea how to read a Mayan date. Okay. This is how at the ancient time my culture used to immortalize the important dates in their life. The most important events, the most important date when carving steel in huge stones. We don't use anymore the huge stones. It's very heavy to carry a small huge. But we still use this type of paper that you see right here, that we make by hand like in Maya time, using bark of a tree. C'était des agriculteurs dans la période de pluie et dans la période sèche. La guerre devenait une activité économique, pas juste pour défendre vos territoires, pour obtenir des richesses, pour obtenir des ressources, pour obtenir des travailleurs. Alors, nos amis de la haute société, c'était les guerriers aigles. Les guerriers aigles, depuis sa enfance, ils recevaient une instruction spécialisée pour devenir des guerriers très techniques, très bons, avec un très joli uniforme, accompagnés de personnes qui les portaient les armes. Je vous dire, imaginez au milieu de la guerre, un aigle énorme, avec son casque qui ressemblait à... Voilà, et si vous avez déjà mangé un peu de champignons magiques pour avoir suffisante valeur, cette vision, c'était spectaculaire. Alors, guerriers aigles sont les guerriers de la haute société. Guerrier jaguar. Un guerrier jaguar, c'est un paysan qui, dans l'action de guerre, capture un aigle. Alors, lui obtient un joli uniforme de jaguar, lui obtient son rang militaire, ses épouses, sa richesse, sa maison, et lui obtient aussi les privilèges d'être à la première ligne la prochaine bataille. Quel privilège! Je veux dire, les politiciens d'hier diseignaient la société pour conserver son pouvoir. Les choses ne sont pas changées beaucoup, mais pensez que la militarisation de Chichen Itza, c'est aussi une des raisons de sa défaite. On va trouver beaucoup de... Folder, a nice folder like this, okay? This is the observatory, the famous observatory, where they developed the, the mathematics. It looks like a shape as we call the caracol, see? Like a seashell also, this building. And the famous pyramids, okay? So we put it inside and you take it with you at home, okay? Well, what you have to do if you are interested, just make your reservation. I bring with me these flyers to fill it out. I only need that you mark the language you want the explanation. Like I said before, we have several languages. Your name, first names, or both first names, and the year, the month, and the day in numbers of the special date for you. Okay? Fill it out, give it back to me, and after the tour, we give you the date right here in the coach. Okay? So, of course, we fix the value. Okay? Remember, on everybody. So it's only $26. Okay, $26. Like the same in euros, 26 or 500 pesos. Okay? Today you have the opportunity to pay by credit card if you want, no extra charge. You pay by credit card. Okay? Remember, I need that you order, give it back to me, and after that we give you right here in the. Before I give you this to fill it out, I would like to get my info image. Okay, so
my mother language. We try to preserve our language in our Mayan places also. Okay? Like I said before, we have a foundation to make, to try to preserve our language also. At yubotik dito laklish, metoka uikenesh. Utsben taligesh tukate, machipatik kaman sa jupe hatsuskip. Why Chichen Itza? That means thank you very much for your attention. Welcome again. And see you right here in Chichen Itza. By the way, some part of the human body in Maya, we say ich, ni, chi, shiki, ka, chilbika.